training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Hakuna feeling kama coming home to your family na DSTV Compact. Hapa unaweza feel the warmth na connection ya family time. Na feel happiness with laughter and learning. Na feel passion with juicy novellas. Please. Na feel adrenaline with the greatest sporting action. Na feel proud with epic Kenyan stories. Na feel entertained with the latest and the greatest. Nothing beats that feeling. Na feel home with DSTV Compact. Hello, Mike uko wapi? Kwa karibu kwanza Harambe. Tunajua mali John anaishi nyumba iliporomoka. Ana chochote. Niliambia Jona amekitambo sana. Hiyo nyumba haikujengwa vizuri. Ilikuwa na crack mwezi wa pili. Tumsaidie. Alipoteza kila kitu. Fridge hadi patipati. Hata anaishi kwangu. Kwanza anatumia curtains kama blanketi. Hata huko na engineer. Juu ya kujaribu kusave shilingi 2 amepoteza life savings zake zote. Kabla ya kuanzisha mradi wowote wa ujenzi, unatakiwa kusajili mjengo wako na NCA. Wasilisha ramani zilizoidhinishwa na ratiba ya wataalamu wa ujenzi utakaohusisha wakiwemo kontrakta na mafundi waliyesajiliwa na NCA. Wajibika. Jenga haki, epuka hasara, okoa maisha. Jenga haki na NCA. Furahia maisha bora, linda jamii yako, linda biashara yako. Chukua bima leo. Tuna bima ya maisha, afya na ajali, mali hata elimu. Chukua bima leo. Linda jamii yako, linda biashara yako. Chukua bima leo. Tuna bima ya maisha, afya na ajali, mali hata elimu. Chukua bima leo. Every Monday evening, we take you back where the action happened live. We'll let you know what you missed, even if you were present. And our goal is to continue supporting our own. From the latest celebrity buzz, fashion, music, and all manner of youth talents, the Grapevine cameras rove all week to bring you the latest in the enormous entertainment scene. Watch Grapevine every Monday at 10 p.m. and the rerun on Tuesday at 2 p.m. only on KBC Channel 1, baby. Engage us on Facebook and Twitter, #Grapevine on KBC. Let us know what is happening in your area code, because you know what they say, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Bah! Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. Hey Sarah, I know you're hearing me. Hey, you're my favorite boy. You bring such joy. I don't need another lover. I don't even have to bother. I'm sorry, but I'm leaving you. I never wanna see you again. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry. 비밀로 하는 게 어떨까요? 사실은 어떤 게? 진짜 모릅니다, 사장님. 정말이에요. 아니 왜 풀어주는 겁니까? 영장은 왜 안 떨어진 겁니까? 담당 검사 바뀌었대요. 팀장님.
na kusabahi kwa moyo mkunjufu mtazamaji mahali popote pale ulipo, nikiwa na imani kwamba siku yako ya pili ya mwezi huu wa Julai ishwari kabisa. Shukran za dhati kwa kuchagua taarifa zetu za Darubini Wikendi, na sasa ndio zinaanza, lakini kama ilivyo ada tumekuandalia mengi, lakini kwanza tupate yaliyomo. Maandalizi ya mazishi ya wahanga wa ajali iliyotokea kwenye makutano ya Londiani, kaunti ya Kericho yaanza. Lakini finance bill haikuanza mwaka huu, ilikuwa miaka yote, lakini ilikuwa inafanywa tu huko na chini na ukora na nini yetu. Tumesema tuweke kwa meza, wacha Wakenya wajadiliane. Rais William Ruto atetea sheria ya fedha ya mwaka 2023. Na wabunge kadhaa wa muungano wa Azimio One Kenya wakosoa halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na mafuta nchini kwa kupuuza maagizo ya mahakama kuu na kuongeza bei ya mafuta. Na mtazamaji, shukran tena za dhati kwa kuchagua taarifa zetu za Darubini Wikendi Jumapili hii ya leo. Karibu tuende nalo. Jina langu ni Kamche, Menza, wa ishara ni Ann Wangeshi. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ametetea sheria ya fedha ya mwaka wa 2023 akisema inaliweka taifa katika nafasi bora ya kupunguza mzigo wa deni la kigeni na kutoa fursa ya uhuru wa kifedha. Rais aliwahutubia waumini katika kanisa Katoliki la St. Mary's eneo la Molo, kaunti ya Nakuru. Pia aliongeza kwamba sheria hiyo iliyositishwa na mahakama kwa muda mnamo Ijumaa baada ya ombi la seneta wa Busia Okiya Omtata itahakikisha pato la kutosha limekusanywa ili kugharamia mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kote nchini. Huyu hapa Giverson Maina na kina cha taarifa hiyo. Watu wengi wanahangaika wakitafuta pesa kidogo kwa fuliza. Akiwahutubia waumini wa kanisa Katoliki la St. Mary's eneo la Molo, kaunti ya Nakuru, rais alitetea sheria ya fedha ya mwaka 2023 akisema itaweka msingi wa kujitegemea kifedha nchini. Ruto ameongeza kwamba sheria hiyo mpya itakuwa yenye manufaa katika ukusanyaji wa fedha za kutekeleza manifesto ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, haswa mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hatua yetu ya kwanza ni kuja kujenga nyumba 5,000 hapa Molo, na tutaanza na nyumba za wale watu wanaishi pale Kasarani. Nyinyi mnanielewa? Na mimi narudi hapa mwenyewe kuja kuzianzisha. I am a believer and I know that the future is urban. Na ndio maana unaona nilishika kabisa hiyo maneno yako, hiyo agenda yako ya housing. Naibu Rais Rigathi Gachagua kwa upande wake amesema fedha zitakazokusanywa kutokana na sheria hiyo zitalindwa dhidi ya matumizi mabaya na uporaji. Huyu rais wetu alisema atapunguza bolea kutoka 7,000 mpaka 3,500, amefanya. Iko mambo tunapanga ya maziwa, iko mambo tunapanga ya majani chai, mambo ya viazi mumesikia, mambo ya masomo iko. Hela yote ambayo itakuja katika kitengele hicho ambacho ni cha affordable housing itafanywa kunavyo inastahili. Kuhusu afya, rais amesema shilingi milioni 210 zimetengwa kwa ajili ya kukuza afya jamii. Tunaajiri ama tutawapatia pesa community health promoters 1,100 Kenya. Kila kijiji Kenya, kwa nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anazunguka kwa hiyo nyumba. Ana kazi zingine, anazunguka, anapima pressure, anapima sukari. Rais pia amesema serikali yake imejitolea kumaliza mizozo kuhusu ardhi kwa kuhakikisha wamiliki halali wanapata hati miliki za mashamba yao. Na Darubini Wikendi. Na miili 6 ya watu waliofariki kwenye ajali ya barabarani iliyotokea Ijumaa usiku kwenye eneo la Londiani iliyosababisha vifo vya watu 54 bado haijatambuliwa. Miili 36 imetambuliwa na familia, huku mipango ya mazishi ikianza.
Jamaa za watu walioangamia kwenye ajali ya Ijumaa usiku huko Londiani waliendelea kukusanyika Jumapili katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani wakitumai kutambua miili ya jamaa zao. Akithibitisha kuwa watu 54 waliaga dunia, mkuu wa kitengo cha kukabiliana na majanga katika shirika la Msalaba Mwekundu hapa nchini Dr. Michael Ayabei amesema miili 6 haijatambuliwa. We have been able to close about 36 of them. There are leads to another about 12. But usually, as you might know, when somebody will report somebody who did not just turn up at home, and when they meet them, often they don't come back to say Wakati huo shirika la Msalaba Mwekundu limetoa hifadhi ya muda ya maiti kwa hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani ili kupunguza mrundiko wa miili katika hifadhi ya maiti ya hospitali hiyo uliosababishwa na ajali hiyo. The mortuary only can host 16 bodies, and we have over 50 fatalities as it has been indicated. The request was if we could be able to provide mobile morgue, and I think last night we managed to bring the mobile morgue the way you can see it here. Mbunge wa Kipkelion Mashariki Joseph Cherorot amesema kamati iliyobuniwa ili kusaidia katika maandalizi ya mazishi itaanza kukutana Jumatatu katika afisi ya governor. On Wednesday also, the interdenominational pastors are going to have a service at the site, at the scene. So that is the plan that we have. As we move ahead, we are going to update you. Ajali hiyo ilitokea baada ya lori lililokuwa likitoka Nakuru kuelekea Kericho kuacha barabara na kugonga magari 4 ya uchukuzi wa umma, gari moja la kibinafsi, wafanya biashara na wahudumu wa bodaboda katika soko moja karibu na barabara. Tilio Marco nikiripotia Darubini. Naam, Mungu azidi kuzikumbuka familia zilizoachwa na wapendwa wao. Tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya wabunge wa muungano wa Azimio One Kenya wameikosoa mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA kwa kupuuza maagizo ya mahakama kuu na kuongeza bei ya mafuta. Senator Vihiga Godfrey Osotsi akizungumza huko Emuhaya alitaka uamuzi wa EPRA ama aliutaja uamuzi wa EPRA kuwa kutojali, huku Seneta wa Busia Okia Omtata ambaye alipinga sheria hiyo ya fedha katika mahakama kuu akitishia kuwasilisha kesi dhidi ya mamlaka hiyo kwa kukaidi maagizo ya mahakama. Ambia ile shirika ya EPRA ambao wameongeza mafuta kwamba Omtata amepata orders ya koti murudishe mafuta mahali ilikuwa. Munaongeza kodi ya mafuta na koti imekataa. Maoni ya wananchi, kwa sababu 90% ya wale watu walipeleka maoni walikataa hiyo kitu, lakini ile kamati ya bunge ikapuuza hiyo maoni ya wananchi ikapitisha vile iko. Kwa hivyo hiyo kitu haiku meet the minimum standards of public participation. Na mtazamaji, 9 dakika zimekatika ndani ya saa moja, muda mwafaka kwangu mimi kuchukua mapumziko mafupi, lakini usiondoke hapo ulipo, narudi muda si muda na mengi zaidi. Kuna hizi kampuni zenye zinajua mali niko, kitu nimekula breko, kitu ninasema sahi, kitu nitakula next week on Thursday, pesa niko nazo kwa account, siblings wangu, the list is endless. Na mnajuaje hii information? Kwani mnani stock? Lakini nikuulize, kabla ya kupress allow, ulijiuliza hii information inatumiwa kwa njia gani? Kabla ya kuallow, hakikisha umesoma terms and conditions. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. Yes, you are a powerful man. Maybe you're used to having everybody getting afraid of you. But this is the way I am. Very clear, very direct. You know very well that I'm also very clear and direct. Well, you weren't always that way. And at least not in the distant past. I can't somehow forget everything that happened between us. My life is going to be completely miserable. I just can't go on like this.
Zenaida is a very wonderful woman. She hasn't changed much after all these years. Las Bandidas. Haya, karibu tena. Wizara ya Elimu imeanzisha mpango unaonuia kuleta lishe bora katika shule za umma humu nchini. Mpango huo unaoongozwa na Baraza la Kitaifa kwa Elimu ya Wafugaji pia linapania kuimarisha matumizi ya kawi safi ya kiteknolojia katika upishi shuleni kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Baraza la Kitaifa la Elimu kwa Wafugaji humu nchini NACONEC linashinikiza kuwepo kwa mpango wa lishe bora utakaoboresha idadi ya wanafunzi shuleni, kusoma pamoja na kupunguza matumizi ya kuni katika upishi shuleni. If we have to go energy saving jikos or even steam cookers, we have to consider briquettes, we have to consider gas, which can be biogas, which can be LPG. This is an example of a briquette that has been produced in one of our schools, where we have successfully managed to sell the idea of clean cooking technologies. And this one briquette is said to be able to cook for 3 hours. Naibu mkurugenzi wa baraza hili Kezia Wandera, ambaye ni msimamizi wa uhakiki na ubora, alisema matumizi ya kawi safi yatasaidia katika uhifadhi wa mazingira. Besides the food, we are also addressing the... And that is why NACONEC has worked with the World Food Program. They have developed menus and we have food ratios which have been determined, have been seen to work over time. Wakati huo, katibu katika Wizara ya Usalama wa Wizara ya Elimu Belio Kipsang waliozuru shule ya upili ya Mbita waliwapa changamoto ya mustakabali bora. Biggest thing that is what we call discipline. And everywhere I get an opportunity to talk to students like you, I challenge you to be disciplined. It doesn't matter how sharp you are in class. Be good mentors to your neighbors and colleagues, so that more schools, more of your own colleagues will come here to be supported, so that their schools and their children and their students can also benefit. Omolo alitoa wito kwa wataalamu wa elimu eneo hilo kutatua matatizo yanayowakabili wanafunzi kama kuacha masomo pamoja na kutafuta suluhu. The students are like your sons. Yes, they can have their excesses, they can have their mistakes, but you owe it to them to handle them like your own. Omolo alikuwa mgeni wa heshima katika shule ya upili ya Mbita, ambako aliwaongoza wanafunzi wa awali wa shule hiyo katika mchango wa fedha za kukarabati na kununua vifaa vya kisasa katika shule hiyo. Has given 10 million shillings towards the construction of the computer laboratory. Na tuingie kaunti ya Mombasa sasa, ambapo mchungaji Dorcas Gashagwa ametoa wito kwa jamii ya Wakristo kujitolea katika sala pamoja na kufunga kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na taifa hili. Dorcas, ambaye ni mkewe naibu rais Rigathi Gashagwa, pia alionya dhidi ya kulihukumu kanisa, akiwaomba wachungaji kusimama kidete dhidi ya vitisho na kejeli. Dorcas alizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la Jesus Celebration Center katika kaunti ya Mombasa. We are going through very difficult times, and the only person who can change this whole situation is our God. And that is why you find we are in prayer, everyone is praying. And I didn't like our brothers, the Muslim, because they are just brothers from another mother of Abraham. We must pray for this nation. Everybody must pray for this nation. Everybody must get into the place where we ask God to turn everything around so that we can live in a good country. A good country can only be based in prayer.
and in connection with God. And that is what I've told the Pentecostals and the evangelicals. They should not be afraid to pray. They should be found in the place of prayer. They should be in the place of fasting. And I know many people right now are intimidated because one person may err. And perhaps it was about fasting. They go on the wrong doctrine of fasting. But we have had many fastings from the Muslim. Na kundi linalotetea haki za wanawake na wasichana limesikitikia ongezeko la visa vya dhuluma za kimapenzi na jinsia nchini na bara Afrika kwa ujumla licha kuwepo kwa sheria zinazowalinda waathiriwa. Wakati wa kongamano la pili la watetezi wa haki za jinsia ya kike Afrika almaarufu Nala Feminist jijini Nairobi, ambapo mijadala ilizingatia masuala ya haki, uaminifu na uwajibikaji, ilibainika kwamba serikali za mataifa ya bara hili zinafaa kuweka juhudi katika kukuza ubunifu utakaohakikisha waathiriwa wa dhulma za kimapenzi wanapata haki kwa urahisi. Watetezi wa haki za wanawake na wasichana wanatoa wito wa kuwepo kwa mbinu ya pamoja ili kuhakikisha hakuna visa vya unyanyasaji wa kijinsia ambavyo haviadhibiwi. We recorded so many cases, yet we don't see proactive response from the authority to actually stem this. And the way to stem it is to increase protection, but also give the right education to young boys and girls. Sexual and gender-based violence rids you of human dignity and the very autonomy of existing as a complete human being. And although other priorities are important, it is important to bring it back to the top of our agenda because the work is not done. We are continuing to look at the data and to see violations, and these violations need to be addressed. Katika mkutano wa pili wa pamoja wa wapiganiaji haki za wanawake na wasichana barani Afrika NALAFEM ulioandaliwa jijini Nairobi, Kenya ilimiminiwa sifa kwa kuanzisha mahakama za kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia ambazo zinatarajiwa kutoa haki kwa waathiriwa ambayo hapo awali ilikosekana. Sexual violence cases are very peculiar that the longer you take to address the victim, the more you find that the disinterest, the pressure for them to withdraw from cases, families are pressurizing victims not to go forward. So it's very important that we see the quick delivery of justice because this is a very specific violation. Wadau pia waliibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanawake kwenye mtandao. Access to justice is something that needs to be considered holistically as a people-centered issue, so that we are supporting the parameters that have been put in place by actors and various agencies, that we are all drawing our resources and our focus in the pipeline or justice chain, that we are holding and uplifting institutions that are trying to do to seal the loopholes that we see. NALAFEM ni jukwaa la vizazi tofauti vya wanasiasa na wanaharakati wanawake ambalo linatetea haki za wanawake pamoja na wasichana wa Kiafrika. Linalenga masuala 10 ambapo matatu yanazungumzia kukomesha unyanyasaji wa kijinsia na kuhakikisha waathirika wanapata haki bila vikwazo. Beatrice Gatonyengetich, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuvuke mipaka, mito, bahari na misitu tuingie nchini Ufaransa ambapo nyanya wa mvulana mmoja aliyeuawa kwenye kituo cha polisi wa trafiki nchini Ufaransa amekiambia kituo kimoja cha habari kuwa anataka ghasia nchini humo zikome. Anasema kwamba anachukizwa na wanaume waliomsimamisha na kumuua mjukuu wake, lakini hiyo haimaanishi kwamba anawachukia maafisa wengine wote wa polisi. Ufaransa imekumbwa na ghasia za siku 5 ambazo zimechangia shambulizi dhidi ya familia. Nyanya Kenahil ametoa wito wa utulivu siku ya 5 ya ghasia mtawalia nchini Ufaransa baada ya mjukuu wake mwenye umri wa miaka 17 kuuawa na polisi. Nyanya huyo ameambia runinga ya BFM TV kwamba hataki raia kuendeleza uharibifu wa maduka, magari na hata shule. Amesema waandamanaji hao wanatumia mauaji ya Nahil kama mbinu ya kuzua vurugu. Waziri Mkuu wa Ufaransa Elizabeth Bon amelaani ghasia hizo na kuongeza kuwa waandamanaji watachukuliwa hatua kali za kisheria. Vile vile Bon alilaani shambulizi
mashambulizi katika makazi ya Meya Vincent Jean Brun. Waandamanaji walishambulia maafisa waliokuwa wakiwemo mke wa meya na watoto huku wakimjeruhi. Tukio hilo limesababisha hofu na kuchukuliwa kama kusudio la mauaji. Muungano wa mameya nchini humo sasa umetoa wito kwa raia kuandamana kwa amani kwa lengo la kupinga tukio hilo la mashambulizi. Usiku wa kuamkia Jumamosi, watu 719 walikamatwa nchini Ufaransa, idadi ndogo ikilinganishwa na waliotiwa mbaroni Ijumaa usiku. Zainab Said, Darubini Wikendi. 사실은 없던 게. 진짜 모릅니다, 사장님. 정말이에요. 아니 왜 풀어주는 겁니까? 영장은 왜 안 떨어진 겁니까? 담당 검사 바뀌었대요. 심장파. The story of afforestation has been told. Debate heated on a return of the Shamba system. Is the Shamba system a blessing or a blemish to the environment? Join Frederick Parsayo this Saturday and Sunday for a two-part series on the emotive subject. Darubini Wikendi Michezo inaletwa kwako na Mozart Bet. It is the cup with the golden ticket. Mozart Bet Cup. 2 million shillings. CAF Confederations Cup. Kuwa mshindi. Mozart Bet Cup. Karibu sana mwanaspoti katika Darubini Wikendi Michezo. Mimi ni @I Lemoka. Robert Kipkemboi na Naomi Chebet ndio mabingwa wa makala ya pili ya mbio za marathoni za Nairobi zilizoandaliwa leo asubuhi. Mbio hizo zilishirikisha zaidi ya wanariadha 8,000 huku washindi wa mbio za kilomita 42 wakituzwa shilingi milioni 3.5 million. Kipkemboi alitawala mbio hizo kutoka mwanzoni huku akiongoza kundi la kwanza lililojumuisha Charles Yosei, Bernard Kipkemboi na Abraham Biwott. Baada ya kukamilisha kilomita 40, Kipkemboi alitanua pengo kati yake na wakinzani wake huku akimalizia mbio hizo kwa muda wa saa 2 mbele ya Charles Yosei na Bernard Kipkemboi walioridhika na nafasi za 2 na 3 mtawalia. Umefika mahali au hujui kwa namba utaenda fika mwisho. So ikawa tu uvumilivu ufike. Baada ya kufika ndio utajua position, lakini nadhani kwa kilomita ya 39 ndio ikawa kuna hiyo namba 1 alitoka. The women's winner in the full marathon. Let's make some noise. Wakati huo Naomi Chebet alishinda mbio za wanawake baada ya kuwapiku Sharon Arusho na Judith Jerubeth. Katika mbio za wanawake wa Uganda aliibuka mshindi mbele ya Vincent Kipkoril na Kennedy Kimutai walioridhika na nafasi za mwanzo 3. Nafanya training and nilikuwa napiga kuanja mara 2 na nilikuwa najanganya na third leg yote. Mbio za wanawake za kilomita 21 zilitawaliwa na Gladys Chipkurui huku Susan Chembai na Nancy Cheplating wakiridhika na nafasi za 2 na 3 mtawalia. As part of what we are bringing as the culture of Nairobi, the Nairobi Festival, we want to make sports part of that. We have many people with so much talent, but they've never gotten a chance. And people must also realize that sports is an economic frontier. It is not just for fun. It helps, you can earn a living. Washindi wa kilomita 42 walituzwa shilingi milioni 3.5. Mbio hizo zilishirikisha zaidi ya wanariadha 8,000. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Na zaidi ya wachezaji 100 wa idara ya magereza humu nchini walishiriki katika mbio ama kombe la Kogo la Vishale jijini Nairobi. Michuano hiyo ya siku 2 ilikamilika leo huku mshindi akikabidhiwa kitita cha shilingi 30,000. Wachezaji 6 walitawazwa mabingwa wa mashindano ya mchezo wa darts ya Kogos yaliyokamilika hii leo jijini Nairobi. Akizungumza baada ya mashindano hayo, meneja wa timu ya Prisons Kenya John Kipchumba alisema kuwa Prisons Kenya imekuwa ikifanya vyema katika mchezo wa darts na watajituma vilivyo kuendelea kupeperusha bendera ya Kenya juu. We are requesting the government of Kenya to come into Elif
and assist KDA to run our championship in our country. Next month we shall be in Uganda, and we are requesting the Minister of Sports through the CS and the PS, if they are watching us, we are looking upon them to assist us travel to Uganda, Kampala, and make our country very proud in that event. Kipchumba pia alimpongeza mchezaji wa darts anayeondoka Richard Kongo kwa mchango wake katika mchezo huo. Hii club tumeanza zamani na sisi wenyewe tunajisponsor. Wakati mwingi huwa kwa hii mchezo huwa tumehudhuria mingi. Juzi wiki iliyopita tulienda pale Dar es Salaam upande ya Dodoma, tukacheza game mzuri sana, lakini kuna challenges mingi ambaye tunaona sana. We've also started nurturing the young talents. We are one of the people who have the young people coming up, and so we want to believe that we are doing succession as team, so that when the other older generation retires, we'll have a new crop of teams as having the youngest players so far in this sport. Mashindano haya yalivutia zaidi ya wachezaji 100 kutoka sehemu mbalimbali humu nchini, huku mshindi akiondoka na kitita cha shilingi 30,000. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na sasa tuangazie uhamisho wa wachezaji Ulaya. Timu ya Atletico Madrid inanuia kumsajili mlinzi wa Chelsea Cesar Azpilicueta baada ya kandarasi yake na The Blues kukamilika. Kadhalika mlinda lango wa Manchester United David De Gea huenda akajiunga na klabu cha Al Nassr baada ya makubaliano ya kibinafsi na timu hiyo ya Saudi Arabia. Uhamisho wa Cesar Azpilicueta kujiunga na Atletico Madrid kutoka Chelsea unatarajiwa kutangaza rasmi wiki ijayo baada ya mchezaji kuchunguzwa kiafya. Azpilicueta mwenye uraia wa Hispania amekubali kutia saini mkataba na Atletico hadi mwaka 2025. Kwingineko, mlinda lango wa Manchester United David De Gea huenda akajiunga na klabu cha Al Nassr baada ya makubaliano ya kibinafsi na timu ya Saudi Arabia. Mchezaji amepokea ushawishi wa mkataba utakaoendelea kulipa dhamani ya pauni 290 kila wiki kutokana na klabu hicho iwapo atajiunga na Al Nassr. Wakati huo Manchester City inajiandaa kumsajili kiungo wa Barcelona Frenkie de Jong kwa mbadala waliyekuwa nahodha Ilkay Gundogan. City ilijiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili Declan Rice wa West Ham baada ya Arsenal kutoa ofa ya kumnunua Rice kwa pauni milioni 105. Mengi zaidi mtazamaji utazipokea mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Hapo ndo tunatamatisha Darubini Wikendi Michezo kwa sasa. Tufanye hivi tena juma lijalo muda na wasaa kama leo. Darubini Wikendi Michezo imeletwa kwako na Mozart Bet. It is the cup with the golden ticket. Mozart Bet Cup, 2 million shillings. CAF Confederations Cup. Kuwa mshindi. Mozart Bet Cup. Naam, mtazamaji, nilikwambia Jumapili iliyopita kwamba nitamshika mashati. Ni mvuto kusebuleni kwangu. Hajatoka leo, yumo hapa. Bila shaka, shukrani sana. Umeona jinsi wanawake walivyong'aa sana katika Nairobi City Marathon? Nimeiona, nakwambia nilikuwa kufurahia. Wewe mwenyewe unaweza? Nadhani naweza, mjanipatia nafasi tu. Labda mbio za masafa mafupi hivi. Unaweza. Kwa hivyo maanisha uniamini yani? Unaweza tuwakilisha. Haya mtazamaji, nimemkaribisha Lemoka sebuleni kwangu, yuamua kunichokoza. Jumapili ijayo nitamwambia tu afuate zile za kwake. Kwamba anatoka kama vipi? Shukrani. Asante sana. Mimi ni @Lemoka na nimetoka. Nami mtazamaji ni Kamche Menza wa ishara amekuwa ni Anne Wangeshi. Shukrani za dhati tena sana kwa kujumuika nasi kutoka mwanzo wa taarifa hadi mwisho wa taarifa, ikiwa nakutakia njozi njema, usiku mwema, vile vile juma jema kwa jumla. Hadi Jumapili ijayo inshallah.